I think like all good projects, it starts with a very simple idea. And the idea was to say there's so much talent in the field of photography in Tamil Nadu, and it's rarely showcased in the scope it should be. So the idea was to put a focus on this next generation of photographers from this region, a generation that has been shaped by the aesthetics, by the culture of this region, which makes it a very unique show. This has been a dream project for us. We started this journey more than a year ago with Jai Singh Nageshwaran, the curator, who's put so much faith and trust in us to bring the show to reality. As a Biennale, as a foundation, we've always believed in finding meaningful ways to engage with the local community and the artists from this region. I think this project is very special to us because it also is born from here. Being a photographer, நானும் வந்து இந்தியாவில் என்ன மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி இருந்துகிட்டு இருக்கு, தமிழ்நாட்டில் என்ன ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் என்ன மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ கான்டெம்பரரி இருக்குன்ற ஒரு தேடல், ஒரு ரிசர்ச் மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சங்கம் லிட்ரேச்சர்லேருந்து இப்போ கான்டெம்பரரி வந்து ஒரு பெரிய ஜேர்னி இருக்குது. இங்கே வந்து ஓவியம் வந்து ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட் நடந்திருக்கு, சினிமாவும் ஒரு மூவ்மெண்ட் நடந்திருக்கு, தமிழ் மியூசிக்குக்கும் ஒரு ஃபோக் மியூசிக்லேருந்து தமிழ் மியூசிக்லேருந்து நிறையா இருந்து பெரிய ஒரு ஜேர்னி நடக்குது. பட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் மட்டும் அந்த ஜேர்னி நடக்கவே இல்லைன்ற எனக்குள்ள கேள்வி இருந்தது. ஸோ அந்த கேள்விக்கான பதிலாக தான் அந்த வானேறு விழுதுகள். இந்த வானேறு விழுதுகள் வந்து ஒரு 12 லென்ஸ் பேஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து நான் க்யூரேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பீயிங் அ ஃபோட்டோகிராஃபராக அந்த ஜேர்னி இருந்ததில்ல, என்னோடய செல்ஃப் சர்ச் தான் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணிச்சு. இந்த பபுள் ஒர்க் வந்து எதை பற்றினா 2 இயர்ஸாக நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது, என்னுடைய லைஃப்பில் இருந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், என்னுடைய வாய்ட் ஒரு எம்டினஸ் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் நான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணேன். This work here is called Jottings of an Unloved. This is a testament to my strength and resilience of how I was able to stay kind in the face of hatred, how my art gradually helped me through my struggles with my repressed past memories of my traumatic childhood. I've been working on this book titled Last Scene, which is currently on display as part of Chennai Photo Biennale. What inspired me for this work was mainly medium's exploration and what pushes it forward, what defines a photo, and what constitutes a photo. Should camera be necessarily used to produce visuals? So that was how I got inspired to make this work. I also had a bunch of screenshots that I had exchanged with my dad. Like after his passing, I went through the mails and it was more of a grief exercise for me to address it. So I had that bunch of screenshots, and these two things kind of put together resulted in the work that I've produced right now. This was shot almost from a period of like 2021 Jan till the end of 2021. It took me a year. Every day I used to go into the city, go into the smaller streets, smaller areas and villages around my city, trying to shoot these images. It's more about how spaces affect people and how it affects me personally, and how I am trying to acclimatize myself with these spaces. Absolutely lovely to see that the Chennai Photo Biennale has been inaugurated, and it's the first exhibit today is of diverse Tamil voices. The fact that there is so much representation from different marginalized communities that ends up being at the fore of an exhibition like this is important, and its representation means quite a lot, I'm sure. Aishwarya reminded me that I asked her many years ago what is happening in Tamil photography. She reminded me just now, and I think this is the place to come to understand what Tamil photography, Tamil multimedia work, Tamil visual work is all about. கண்காட்சியை பார்க்கிறப்ப ஒரு இலக்கிய பிரதியை படிப்பதை போல ஒரு பேர் அனுபவத்தை தந்தது. தமிழ் லைஃப் மொத்த தமிழ்நாட்டிற்குள்ள நம்ம சுற்றி வந்தது போல ஒரு பேர் அனுபவத்தை தந்தது. ஈவன் பெரியாருடைய குரலும் தமிழக தெருக்களில் கேட்கிற பல்வேறு குரல்களும் கலந்து ஒரு ஆடியோவோடு ஒரு புகைப்பட கண்காட்சியை பார்ப்பது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்தது. தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் பொலிட்டிக்கலாக என்ன நடந்திருக்கு, ஒரு ஆர்ட்டிங் என்னவா இருக்குது, இங்கே தமிழ்நாட்டில் கான்டெம்பரரி ஃபோட்டோகிராஃபி சீன் என்னவா இருக்குது. ஸோ அதுக்கான பதிலாக தான் இந்த வானேறு விழுதுகள். There are so many beautiful different types of photography here. So if you and I think that's really the value of this show. It not just talks about photography, but it talks about what is photography today. So photography is photography and painting. Photography is sound. Photography is installations. Photography is also cinema. And so that's the beauty of what we think of photography, and we really want to encourage our audience and artists in general to expand their mind of what is photography today.